Hi, I'm Miss Kim and I'm going to show you how I wash my hands. There's a visual here to help me remember the steps. So the first thing I do is turn on the water. I always shut the water off when I'm lathering up to save water. One pump. This is the really important part. I'm lathering my palms. Then I go in between. These places get dirty. It's like your toes. You know, the places in between your toes, same thing. And then I want to get my nail beds, so very important. I tend to spend a lot of time in this spot. Okay. And then of course, the left side. Don't forget about our opposable thumbs. And then of course the top, up to the wrist, under. Any of these, this is a joint, the crease there, it gets dirty. And then what I like about this is I don't have to touch, use my elbow. Elbow. And before I use my towel, I always shake my hands to get some of that excess water off. It's kind of fun. Do it to your friends. Hola, me llamo Mr. Eduardo y te voy a enseñar cómo lavarte las manos apropiadamente. Lo primero que vamos a hacer es abrir el grifo y quieres ver que el agua está bien. Ponemos jabón, una buena cantidad de jabón, y ahora vamos a mover las manos hasta que vemos una buena capa de jabón en las manos. Luego vamos a hacer la otra parte, lo mismo, una buena capa de jabón. Vamos con las uñas. Vamos las uñas, que entre bien el jabón entre las uñas para que queden limpias. Muchos de los gérmenes se quedan metidos entre las uñas. Okay. Dedo gordo, 1, dedo gordo, 2, entre los dedos, las muñecas. Es hora de limpiar el agua. Excelente.